Good morning, everyone. Thank you for joining. It's been a couple of weeks since we last met up, and this gave Dr. Pryor an opportunity to put together some very interesting materials on host-pathogen interactions. This is a part one of a part two series, and without further ado, let me turn over the floor to Dr. Pryor and Dr. Dennis Michulin. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад встрече с вами снова. Прошло пара недель с нашей последней встречи. Мы подготовились серьезно, и доктор Прайер готов представить вам первую часть из двух составной лекции о взаимодействии хозяина и патогена при заболевании SARS-CoV-2. Не задерживаясь далее, передаем слово доктору Прайеру. Dr. Pryor, over to you. Thank you, Dennis. Thank you, Luke. Welcome, everyone. As Luke said, a slightly different format today. We're going to go for a shorter lecture and divide it into two parts over the next 2 weeks. Ну, как Лук отметил уже, мы будем сегодня представлять первую часть этой лекции. Она будет несколько укорочена по отношению к предыдущим, но будет состоять из двух частей. And the topic, as Luke said, is to describe the host-pathogen interaction. The reason I've selected that is that there are a lot of information coming out that helps us to understand this disease if we dissect it this way. Если мы разделим представление об этом заболевании на две части, то мы поймем, что ключевая особенность взаимодействия между хозяином и патогеном является одной из первостепенных причин нашего непонимания этого заболевания. So part one of the lecture will discuss the host responses to the SARS coronavirus 2, and part two next week will discuss how those host responses can be modified in the course of the disease. В первой части мы опишем естественные ответы хозяев на проявление SARS-CoV-2, а во второй части мы опишем, как можно модифицировать подобные ответы в будущем. And the approach of looking at the host-pathogen interaction is a relatively new science and is based upon the fact that the old ideas of pathogenicity and virulence have been subsumed by the idea of the interaction between the host and the pathogen. Поскольку наше понимание инфекционности этой болезни стало своего рода трехмерным, особенно с учетом данных молекулярной биологии, мы хотели бы рассмотреть взаимодействие хозяина и патогена относительно его взаимодействия и изменения со временем после заражения. The results of the disease in a population is not simply a matter of the pathogenicity or virulence of the pathogen, it's also a function of the susceptibility of the population. Как оказалось, здесь идет своего рода двухсторонний обмен, который заменил более традиционный одноразмерный, так называемый. То есть у нас возникают факторы патогенности, вирулентности, восприимчивости, которые определяют взаимодействие с точки зрения патогена и хозяина. And I think taking that approach to SARS-CoV and COVID can give us a better insight into why we're now defining so many different types of disease in different populations caused by this virus. Поэтому мы сможем ответить в итоге после этой лекции, надеюсь, о том, почему хозяин и патоген взаимодействия так сильно отличаются в различных популяциях. So in terms of the SARS coronavirus and COVID-19, what we can clearly see is that the viral pathogenesis reflects the interaction between the host and the virus. Переходя к слайду о взаимодействии хозяина и патогена, вирусный патоген отражает взаимодействие между двумя объектами, хозяином и вирусным патогеном. And for this virus, defining and understanding that interaction can help us in terms of guiding our responses at the molecular, cellular, organism, and even population level. Подобное взаимодействие дает ряд результатов, которые дают нам, в свою очередь, понимание диапазона возможного развития клинических симптомов. В частности, они развиваются, эти реакции, на молекулярном, клеточном, организменном и даже популяционных уровнях. And as I alluded to earlier, although pathogens have the capability to cause disease, they don't always cause disease, and they don't always cause the same disease in different individuals.
И хотя, как я уже отметил, болезнетворный организм действительно может вызывать заболевание, однако он делает это не всегда, а зачастую заболевание имеет разную клиническую картину. This has been described as context-dependent pathogenicity, and the variability comes from both the genetic and environmental factors for the host, and in that case offers us some of the earliest insights into why people respond so differently during COVID-19 infections. Это описывается так называемой контекстно-зависимой патогенностью. Эта изменчивость обусловлена как генетическими, так и факторами окружающей среды, в которой находится организм самого хозяина, и предполагает некоторые из самых ранних сведений о COVID-19. Они говорят о том, что люди действительно реагируют на эту инфекцию по-разному. And as we've discussed over the previous 18 lectures associated with this virus, the virus itself is not changing much in terms of its genetic sequencing or its mutations, but we are seeing changes in the pathogenicity and virulence amongst different populations. Помимо уже описанного нами в предыдущих сериях сдвига D614G, генетическое секвенирование SARS-CoV-2 не выявило каких-либо серьезных мутационных процессов в этом вирусе. И несмотря на то, что незначительные вариации были найдены, они зачастую не связаны с серьезными изменениями патогенности и вирулентности самого вируса. Just about every country that has reported the divisions of the disease amongst their population have identified an age-related component, a component associated with comorbidities, and an interesting set of results related to young people who seem to be fairly immune to the disease. Однако не происходит и одной новой недели без сообщения о новом клиническом проявлении заболевания. Зачастую это связано с различными возрастными группами и, соответственно, новых последствиях болезни и новым поведением в популяции. Получается, что вирус не меняется, не развивается, но что-то происходит иное. So hardly a week passes without a report of either a new clinical manifestation of the disease, new disease sequelae, or new behavior in a defined population. So if the virus is not changing or evolving, what is happening? Таким образом, очевидно, что наш опыт и знания об этом заболевании становятся все более обширными, больше людей подвергаются этому воздействию. Однако наши взгляды на взаимодействие между хозяином и патогеном меняются, и необходимо ответить на вопрос, что же все-таки происходит. And it's clear that our experiences and knowledge of the disease are becoming more extensive, larger populations are being exposed, and our views of the host-pathogen interaction is slowly evolving. Еще раз повторюсь о том, что наше понимание и наши взгляды на взаимодействие между хозяином и патогеном меняются в результате того, что мы узнаем больше и больше о различных клинических симптомах этой болезни. So we're going to look at that now as far as SARS-CoV-2 is concerned. And again, all of the references used here and all of the information will be available after the lecture on the APAN site. Переходя к следующему слайду, здесь описан спектр клинических проявлений у человека после контакта с вирусом SARS-CoV-2. Я также хочу напомнить, что всю информацию и все ресурсы, которые я использовал для составления этой лекции, вы сможете найти на сайте IPAN. So this is a recent publication from Garcia that looked at the spectrum of host outcomes, and I've added to it a piece on the left-hand side, which discusses what we're going to discuss this morning, which is post-infection results that don't lead to immediate disease. Ну что ж, здесь описан спектр клинических проявлений хозяина по материалам публикации Гарсии, иммунный ответ и воспаление, клинический спектр COVID-19. Я добавил здесь также с левой части те процессы, которые мы будем обсуждать сегодня, то есть появление вируса, его контакт с хозяином, однако отсутствие вызывания клинических симптомов. So the point of starting of these lectures is that there has been an infected event. There's been exposure to the virus. There is infection defined as the invasion and multiplication of the virus in host cells. Ну что ж, мы понимаем, что
несмотря на то, что патоген остается в значительной степени неизменимым, а человеческие реакции значительно меняются, мы начинаем обсуждать процесс, естественно, с попаданием вируса в клетку. In some individuals within the population, this will remain a localized event. For others, it will become a systemic infection, leading to some of the symptoms that we'll discuss in detail next week. Говоря о широком спектре человеческих реакций на этот вирус, у некоторых он происходит локализованно, у иных клинические проявления становятся системного характера. For now, what we're going to do is to leave the symptomatic part of the host-pathogen interaction till next week and focus today on the asymptomatic side of things and then the early stages of infection, often leading to a pre-symptomatic condition. Ну что ж, в сегодняшней лекции мы о симптоматической части этого слайда говорить не будем, а поговорим об асимптоматичных реакциях и также при клинических синдромах, которые развиваются у пациента. And we've spoken in previous lectures about the issue of the asymptomatic progression of the disease in individuals and the results of that asymptomatic or silent hosting of the virus leading to carriage of the virus, shedding of the virus, and exposure of other individuals. И в прошлом мы уже обсуждали асимптоматические состояния пациента, в частности, полное отсутствие клинических симптомов с весьма продуктивным шедингом, то есть воспроизводством вируса и, соответственно, заражением других людей. And earlier this week, a new study was published from a group in Korea who were able to look at a group of asymptomatic and symptomatic patients who were in isolation and to follow those patients in terms of their carriage of the disease and their shedding of the virus. Переходя к следующему слайду, здесь представлены научные изыскания о клиническом течении и выделении молекулярного вируса среди бессимптомных и слабосимптоматических пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 в общественном лечебном центре Республики Корея. And this is the first study where there appears to be a concerted effort to look at both asymptomatic and symptomatic patients, all of whom were tested RT-PCR positive and therefore were infected in the terms that we just discussed and followed them over a period of time. Пожалуй, это первое когортное исследование симптоматических и бессимптомных пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, то есть все эти пациенты RT-PCR позитивны, и, соответственно, рассматривается когортная реакция, их воздействия, точнее, воздействие вируса на их реакцию. It was a study of 303 patients, all of whom were housed in isolation until negative conversion, that is, until they had 2 consecutive negative RT-PCR assays, and therefore offers us an opportunity to look at the progression of the disease in a very unique environment. Все пациенты были, как я уже отметил, положительны при проведении первичной ОТ-ПЦР. В общей сложности количество было 303 человека, все они были размещены и изолированы в госпитале до проявления отрицательной конверсии, и, соответственно, это дало уникальную возможность для нашего исследования. So this is a group who were identified as being symptomatic, and their close contacts, together with the symptomatics, were put into isolation and then subjected to this study in order that they could look at the progression of RT-PCR positivity in 2 different populations over a period of time. Повторюсь еще раз, что когорта состояла из 2 подгрупп асимптоматических и симптоматических пациентов. Обе группы были изолированы в общественном лечебном центре Южной Кореи. And not surprisingly, over time, some of the asymptomatic patients moved into the symptomatic stage, but they were
monitored through this study as initially being asymptomatic. Безусловно, произошло переброска части пациентов из асимптоматической группы в симптоматическую, о чем вы можете наблюдать на левой части графика. And again, interestingly, they took both upper respiratory tract samples and lower respiratory tract samples and tested all of them for RT-PCR for the presence or absence of the virus. Мы также провели, точнее, исследователи провели вирусную нагрузку, которая в большинстве своем оставалась аналогичной, но снижалась медленнее у пациентов с симптомами. Бессимптомные пациенты оставались положительными по АТ-ПЦР в течение 24 дней после заражения. So I've summarized the results here, and there were 4 very interesting findings as far as the study was concerned. The first was that the progression to negative conversion, so the clearance of the virus in both groups, was almost identical. Итак, о полученных результатах еще раз. Прогресс до отрицательной конверсии от ПЦР, о которой я уже упоминал, был сходным в обеих группах асимптоматических и симптоматических пациентов. So unlike previous studies where there has been a sense that asymptomatic conditions didn't persist for anything over about 14 days, in this study, that asymptomatic carriage went as long as symptomatic carriage and went out to 24 days. Эти результаты отличаются от того, что мы понимали раньше. Мы считали, что асимптоматичные пациенты перестают больше не являются вирулентными после инфицируемыми после 14-дневного периода. В настоящий момент было доказано, что отрицательные конверсии и шейдинг вируса продолжаются до 24 дня с момента заболевания. Secondly, the viral loads remained similar in both groups of patients, but decreased slower in the symptomatic patients. Второй результат говорит о том, что вирусная нагрузка оставалась аналогичной, но снижалась медленнее у пациентов в симптоматической группе. An important finding, as we just said, was that asymptomatic patients remained PCR positive for 24 days. Ну и связанный с первым результатом, необходимо отметить, что бессимптомные пациенты оставались положительными по ОТ-ПЦР до 24 дня. And the study demonstrated that over those 24 days, the asymptomatic patients continued shedding virus. И все 24 дня они продолжали шейдинг вируса, его выделение из организма. And this, as the authors suggest, may mean that we need to look very carefully at whether or not a 14-day incubation for asymptomatics is sufficient if there is continued viral shedding beyond those 14 days. Этот результат особенно важен, потому что принятая общая тенденция о карантине на 14 дней, возможно, не является правильной, если учесть, что шейдинг вируса продолжается 24 дня. And lastly, a tangential finding was that they used 3 different targets for the RT-PCR. And one of those targets, the envelope gene, persisted beyond the presence of the virus due to fragmented or degraded genome parts. Ну и, наконец, сигнал мишень гена ENV сохранялась из-за фрагментированного или деградированного генома эпиклетки. And this is an important finding in that if the RT-PCR test that's being used is the only test that's being used, the target is the envelope gene, you may see persistence of that signal beyond the time that there is no virus due to these virus fragments that persist from the epithelial cells. Это очень важная находка, говорящая нам о том, что наши положительные ОТ-ПЦР, если они основаны на мишени гена ENV, то она сохраняется положительной гораздо дольше, чем, собственно говоря, находится действующий полноценный вирус в крови. So we're seeing already that when we can conduct studies
in great detail, we're finding results that seem to conflict with the initial thoughts about COVID-19 and the course of the disease. Ну, иными словами, рассматривая все результаты в большей детализации, мы обнаруживаем, что ключевые факторы распространения инфекции, которые мы широко применяем, возможно, являются не совсем правильными. So if we look at the course of the disease in those symptomatic patients now, and how the disease changes over time, many of you will have seen this graphic on a previous lecture. Многие из вас видели этот график, эту модель клинических проявлений, клинических стадий развития заболевания SARS-CoV-2 от легкой до тяжелой. And what this does is look at the stages of the disease and divide it into an early infection, a pulmonary phase, and a hyperinflammation phase, which seem to correspond with the mild, moderate, and severe cases of COVID-19. В свою очередь, разделение, как вы помните, произошло по стадиям. Их всего 3, начиная с ранней инфекции, легочной фазы и фазы гипервоспалительных процессов, что ярко сочетается с клиническими проявлениями у пациента. And that in the mild form of the disease, the early infection, this appears to be virtually all linked to a viremia and the response to the virus invasion of the system. В первой стадии все главным образом сочетается с яркими проявлениями виремии. That in the moderate stage, you see 2 forms of the disease, a persistent viremia and the beginnings of a host inflammatory response, which leads to some of the lower respiratory tract complications. В проявлении легочной фазы возникают дистресс-синдромы, появляется одышка, острая дыхательная недостаточность. And in the severe phase, we're looking at a systemic distribution where we're seeing more of a hyperinflammation involving a lot more systems within the body and a more complex disease to treat. Ну и тяжелый случай проявления связан с более системными проявлениями, в частности, сердечно-сосудистыми поражениями, поражениями миокарда, аритмиями, кардиомиопатиями и так далее. То есть возникают серьезные системные осложнения, которые, естественно, сложнее излечивать. And as we move between the mild, moderate, and severe forms of the disease, we move from symptoms that include fever, cough, fatigue, all of the items that we know for presentation of the disease, through to more complex systematic diseases. Опять же, мы идем от с левой части графика до правой, с общих симптомов, включающих жар, кашель, усталость, одышку, а также потерю запаха и вкуса, и более серьезным проявлением от легкой формы прогрессирует до острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности и даже септического шока. And early on, the significant diseases that were being reported included acute respiratory distress syndrome, hence the linkage to SARS. But as we've gone on, we've seen more complex diseases involving the cardiovascular system and even the neurological system associated with patients that have the severe form of the disease. Ну, мы достаточно много говорили об остром респираторном дистресс-синдроме, собственно, из-за этого мы и называем его одним из вариантов SARS-CoV-2. Сердечно-сосудистые осложнения, в свою очередь, также часто появляются, могут включать в себя сердечную недостаточность, аритмию, воспаление сердца и сердечной мышцы и образование тромбов. And as we've seen patients go longer from the onset of symptoms, we've started to see additional complications, including liver injury, neurologic manifestations, and even an association with a pediatric multisystem inflammatory syndrome. Ну и в сложных случаях появляются острые поражения как почек, так и печени. Часто требуется заместительная почечная терапия, появляются неврологические осложнения,
такие как энцефалопатия и острый ишемический инсульт. So how can we explain this disease in terms of the host-pathogen interaction? Как же мы можем объяснить развитие этих клинических симптомов с точки зрения реакции хозяин-патоген? This is a publication again from the last few weeks, which describes a COVID-19 disease map on the left-hand side, where the authors have tried to capture all of the interactions that occur between the host and the pathogen. С левой части данного слайда вы видите карту общих проявлений заболевания. And we've discussed a number of these things in previous lectures. We've discussed in the box up here the SARS coronavirus and how it invades the human body and the cell, goes through a replication cycle and starts to cause the viremia. Ну, мы много говорили о самой левой части этого слайда, о цикле репликации вируса и связанных с этим опциях для лечения. We've discussed the host cell responses in terms of the immediate responses occurring in the host, and we've also looked at how some of those host responses can influence the outcome for the individuals. Также мы говорили о реакциях хозяина и как как люди могут по-разному реагировать на внедрение вируса и возможные иммунные протекции. And in a series of other lectures, we've looked at the innate immune response, the inflammatory response, and the adaptive immune response, both in terms of circulating antibody and in cell-mediated immunity. Ну и также мы говорили о клеточном иммунитете и антительном реагировании на внедрение вируса. And what I want to do over the rest of this lecture and the lecture next week is to discuss the treatment options that are linked to the interaction between the virus and the host cell, and the immune protection options that exist as far as an antibody response is concerned. На чем бы мне хотелось остановиться более подробно, это на возможных терапевтических опциях, которые перед нами есть, и возможном иммунной защите в результате течения этого заболевания. And in doing that, I want to try and explore a little bit about how is the virus linked to the disease, and if we understand the linkages and dependencies, can we gain information that will help to guide our treatments, immune protection, and even patient recovery? Ну что ж, если мы поймем связи и взаимодействия и соберем всю эту информацию, сможет ли она помочь нам в лечении и иммунной защите и, соответственно, увеличить шансы выздоровления пациента? And in doing that, I want to explore the relationship between the host and the virus. And I've been looking around to find publications that would support how you might look at and model that interaction. Я искал специальные исследования, направленные на создание своего рода вычислительной карты механизма взаимодействия вируса SARS-CoV-2 с хозяином. And what I want to do for almost the remainder of the lecture, apart from one other publication at the end, is to discuss a particular publication that came out again a week or so ago, which looked at how to model the interaction between the virus and the host. Что же такое исследование я нашел, которое моделирует взаимодействие хозяин-патоген? And as we've discussed previously, I'm a great advocate of the work of George Box, and in particular his comment that all models are wrong, but some models are useful. The modeling that we're showing here appears to have some significant uses as far as understanding COVID-19. Что ж, я большой поклонник Джорджа Бокса и его высказывания о том, что все модели неправильные, но некоторые модели могут быть полезными. С этой точки зрения моделирование наборов данных, которые получило данное исследование, о котором сейчас я расскажу, возможно, является полезным. And this study was undertaken by data
analysts, not by medical people, but by data analysts who looked at the functionality and distribution of the ACE2 receptor, which we know is the primary receptor, if not the only receptor, that is associated with the entry of the virus into the human host cells. Это моделирование основано на наборе данных, которые собирали не терапевты, не врачи, а аналитики, собирающие данные относительно рецептора ACE2, который, как вам хорошо известно, является рецептором, позволяющим вирусу внедряться в клеточную структуру организма. And what these researchers did was look at the COVID-19 open research data set, which was recently put up and made available through the US White House. And that provides data sets which describe cell types with ACE2 receptors and gene and protein expression data sets related to ACE2. Набор данных был взят из открытых исследований по COVID-19, недавно объявленных Белым домом. Наборы данных, описывающие типы клеток с рецепторами ACE2, были взяты на рассмотрение, а также выборка данных по экспрессии генов и их белков, также связанных с рецепторами ACE2. And a fairly simplistic way of looking at what these individuals did was to consider that the data sets that they used, those two big data sets, were a large data environment in which they conducted a type of Google search to look for associations between various phrases that relate to ACE2. Они провели достаточно сложный вычислительный анализ, схожий с теми, которые происходят при посылке поиска Google, для обнаружения математических ассоциаций в экспрессии рецепторов ACE2 у человека. And what they were looking for were associations using that search capability between human cells and ACE2 receptors. Еще раз, они пытались обнаружить своего рода математические ассоциации между в экспрессии рецепторов ACE2. What they were able to do was to profile ACE2 receptors across a range of human host tissues and cell types, and then correlate that with pathogenicity and viral transmission. Что они нашли, это то, что профиль ACE2 рецепторов в тканях и различных типах клеток хозяев ярко коррелировал с патогенностью и вероятностью передачи вируса. So their study is described down in this little graphic at the bottom here. They started out with 100 million documents and began searching through those to look for ACE2 and ACE2 associations. Они начали с более 100 миллионов документов, которые были им доступны, в поисках ассоциации между рецепторами ACE2 и корреляции их патогенности, которая, собственно говоря, описывается в 100 миллионах документов. And using exactly the type of search that we all use on Google, they looked for associations between the concepts that they were searching, and they were able to classify those on the basis of either a very weak association or a very strong association. And the strong associations are the ones that they believe would be important in terms of describing both the virus in the host and ACE2 receptors. И используя поисковую модель Google, они разделили все возможные ассоциации на 4 основных типа, от слабой ассоциации или ее отсутствия до серьезной ассоциации. Соответственно, в данном случае были проведены дополнительные исследования относительно найденной корреляции. And I'm going to use a couple of slides to show you their results, but the map that they resulted from their work looked at where in the human host we might expect to see a significant amount of disease associated with SARS-CoV-2
because of the preponderance of ACE2 receptors. And you can see that it's a lot wider than just the upper and lower respiratory tract. Ну, и что они обнаружили в результате подобного исследования данных? Они обнаружили тот факт, что везде, где скапливаются рецепторы ACE2, возможны клинические проявления SARS-CoV-2, соответственно. И эти проявления распространяются гораздо шире, чем нижние дыхательные пути человека, о чем всем хорошо известно как основном симптоме, клиническом симптоме COVID-19. And what's interesting is that the results indicated that the descriptions of a disease associated with the gut, a disease associated with the kidney, a disease associated with the heart shouldn't be too unexpected as far as this virus is concerned, because these are all organs that have a significant ACE2 receptor amount. Опять же, говоря о конкретных системных проявлениях, кишечные расстройства, реакция почек и печени не должна быть для нас удивительной, потому что именно в этих органах находится большое количество рецепторов ACE2. So if we look at the respiratory tract and look at cell types and the presence or absence of ACE2 receptors, we get the results that are shown on this graphic. Если мы рассмотрим конкретно респираторную систему и наличие отсутствия ACE2 рецепторов в ней, то следующий график будет представлен. So over on the left-hand side here, we have our graphic of the respiratory tract and the types of cell that are identified in various parts of the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. С левой стороны отмечены различные типы клеток, которые устилают как верхние, так и нижние респираторную систему. And on the right-hand side, we have the results from that data analysis, which shows the types of cells within those areas of the body that have high numbers of ACE2 receptors that are expressing those on the cell and therefore are targets for the SARS coronavirus 2. А с правой части типирование этих клеток относительно количества ACE2 рецепторов на их поверхностях, соответственно, вероятности того, что они будут поражены вирусом. And they found that the most significant score was right out here with these lung endothelial cells, which is consistent with the results from clinical and diagnostic data for COVID-19, where there is a significant lung disease if the virus gets to that part of the body. И выстраивая вероятность клинических проявлений таким образом, они обнаружили, что эпителиальные клетки, выстилающие легкие, являются наиболее вероятным местом повреждения в связи с наибольшим количеством при ACE2 типировании, наибольшим количеством этих рецепторов. But that there are other lung cells involved which appear to have an important potential component of interaction with the virus, some of which include cells that we've previously identified in lectures as playing a part in the hyperinflammation that occurs within the lung. Ну, и это не единственные клетки, эпителиальные клетки, которые поражаются. Также ряд других, которые отмечены выше, являются составными элементами гипервоспаления, которое возможно как один из клинических проявлений заболевания. And in addition, the analysis showed a strong association with the nasal epithelium and the bronchial epithelium, both of which fit with the upper respiratory tract disease, and in fact some of the symptoms that we're seeing, including the loss of sense of smell and taste associated with COVID-19. Также повреждение эпителия бронхов и носа приводит к тому, как раз, что одним из клинических симптомов этого заболевания является потеря вкуса и запаха. So far, so good. Nothing that we would not expect to have seen as far as this disease is concerned.
but then they looked at the other cell types and the rest of the body and came up with some very interesting results. Ну, в общем, на этом слайде ничего нового мы не узнали. Мы понимаем, что именно так и предполагалось развитие клинических проявлений заболевания. Однако, рассматривая иные клетки в организме, другие системные органы, то ситуация изменяется. So we have a very strong local score here for the endothelial cells, a whole group of endothelial cells, which we know are a target as far as the virus is concerned, and which are linked to a number of the COVID-related symptoms. Мы уже знаем, что высокий уровень ACE2 рецепторов в эндотелиальных клетках свидетельствует о вероятности их повреждения вирусом. And it's now being recognized that that association with endothelial cells, for instance, those lining blood vessels, can be associated with COVID-19 thrombolytic disease. И, соответственно, эндотелиальные клетки, выстилающие сердечно-сосудистую систему, и высокое содержание ACE2 рецепторов в них приводит к возможным тромбоэмболическим проявлениям заболевания. What I found really interesting as far as this paper is concerned in looking at the host-pathogen interaction is a range of other cells that they were able to identify, some of which we're only just beginning to realize may have complications associated with COVID-19 and may offer us areas where we need to look at particular treatments. Ну и иные клетки, которые обычно мы не предполагаем как потенциальные цели для терапии и лечения, оказались тоже подвержены этому вирусу в достаточно серьезной степени. One example being the one that I've highlighted here, the kidney proximal tubule cells. I think a lot of us have seen that there are already reports of kidney disease associated with COVID-19 and patients with diabetes having particular problems with disease severity. В частности, эпителиальные клетки почечных канальцев являются достаточно высокой доминантой развития заболевания и появления клинических проявлений, поражающих почки, что является нетипичным в настоящий момент клиническим проявлением заболевания SARS-CoV-2. They identified a group of cells here that are associated with the gastrointestinal tract, which may be related to the issue of fecal shedding of the virus and diseases in some of the populations which indicate a diarrheal type disease rather than a respiratory infection. Ну и вот там, где показывал доктор Прайер, это клетки, связанные с желудочно-кишечным трактом и, соответственно, шерингом вируса через фекалии. They also identified in the lower part here a very interesting group of cells that are associated with the tongue, keratinocytes, and may be a clue to the reports of the loss of taste and loss of smell. Также с нижней части, где обводит доктор Прайер, показаны кератоциты, это клетки, выстилающие язык, соответственно, с этим, возможно, связана потеря вкуса и также обонятельные характеристики. And of personal interest to at least one person that I know that's on this call is a report of the ACE2 receptors being associated with the pancreas and with the possibility that COVID-19 could lead to pancreatitis as a complication. И также клетки поджелудочной железы могут привести к тому, что может развиться панкреатит. So this type of host-pathogen interaction where you disassemble the system and look at the components and then reassemble it to look at the disease appears to have some value in being able to target the types of host cells that might be affected and where treatments might be effective. Подобное разделение доклеточных структур и рассматривание на этом уровне возможные проявления заболевания
позволяют нам правильно характеризовать его с клинической точки зрения и выбрать правильный терапевтический. But in addition, a focus on the presence or absence of ACE2 receptors might tell us a bit about populations and their susceptibility to the disease as well. Но это с точки зрения популяционных характеристик также может нам подсказать вероятность развития заболевания в тех или иных популяциях. So in the top half of this slide, I've provided the inputs from a study that came out a couple of days ago, which looked at the presence of ACE2 receptors across a population of people that were divided into cohorts by age. В данном случае исследование, которое пару дней назад вышло, показывает зависимость экспрессии ACE2 рецептора в зависимости от возраста. Соответственно, пациенты были разделены на когорты по возрастной характеристике. So in a study of 305 patients, 45 of whom were under the age of 10, 185 of whom were between 10 and 17, 46 of whom were between 18 and 24, and 29 of whom were over 25, there was clearly an age-dependent pattern in terms of the amount of ACE2 receptor that was present in the nasal epithelium. Как вы видите на левой части слайда, возрастная зависимость была продемонстрирована при исследовании 305 пациентов с различными возрастными характеристиками. And as we know, as far as the disease is concerned, children account for less than 2% of the identified cases of COVID-19. And it's possible with this new data that one of the reasons is because their expression and amount of ACE2 receptor in the nasal endothelium is actually much lower than those of other age groups. Как нам уже хорошо известно, дети составляют менее 2% выявленных случаев COVID-19, и данные результаты исследования и экспрессии вируса рецептора ACE2, в частности на самом эпителии, у детей, являясь низкой экспрессией по сравнению со взрослыми людьми, возможно, объясняет, почему COVID-19 менее распространен у детей младше 10 лет. So again, teasing apart the issue of the components of the host that interact with the virus and the virus results of interaction with those host cells can tell us about the disease and possibly about the disease in various populations that are affected. Это достаточно интересное исследование, надеюсь, вы найдете таковым тоже, которое представляет новые результаты об экспрессии генов ACE2 в эпителии носа и его взаимосвязи с возрастом. So in this part one of the lecture, I hope I've provided you with an overview of the human interaction with the virus and the fact that the infection can lead to a wide variety of outcomes. What we're learning is that many of those outcomes are host dependent and that not all human hosts are the same as far as this virus is concerned. Вот на этом заканчивается первая часть представления об обзоре взаимодействия человека с вирусом SARS-CoV-2. Инфекция может привести к самым различным результатам, как мы узнаем. Однако многие из них зависят в большей степени от хозяина, чем от самого вируса. И таковым мы подводим итог о том, что не все хозяева одинаковы. And what I intend to do in part 2 of the lecture next week is to look at the issues of the host response to the virus infection and try and emphasize what we can learn from that to shift the balance in favor of the human host in terms of being able to provide treatments and vaccines which will help us to control and mitigate the effects of this virus in human hosts. Во второй части я поговорю об реакциях хозяина и как подобные реакции мы можем изменить в пользу того, чтобы улучшить лечение человека, а также попытаться развить некий иммунитет на это заболевание. So as we said at the outset, this is a shorter lecture, so we have more time for discussion. I want to thank you for taking the time to listen to this and thank Dennis in particular for his translation, for making this a very interesting dual language presentation. Что ж, с этим я хотел бы завершить первую часть своей презентации. Вторая состоится на следующей неделе. Поблагодарить Дениса за его перевод
И также рассчитываю на то, что у нас сейчас состоится продуктивный диалог об этой теме. Спасибо. With that, I'll hand it back over to Luke and we'll take any questions that have come up. Thank you very much. Ну что ж, с этим я передаю слово обратно господину Луку. И спасибо вам за ваше внимание. All right, well, thank you. It looks like Hanan Khalil is the first one to have some questions. So Hanan, you're welcome to raise your questions first. Hanan, you need to turn on your microphone. Well, I'll read the first question. Is there any explanation on the loss of smell and taste, and is it due to TIA or as it happens with other flu? And can it be presented as a flaccid paralysis? Может ли проявляться помимо потери вкуса и запаха на СМИ, может ли в виде паралича развиваться заболевание? So I think Look, you have to speak up a little louder and slower so I could understand the question as well. Yeah. Thank you. Sorry. Okay, so thank you for that. So I think we discussed just in the last few slides the fact that both the nasal epithelial and the tongue keratinocytes have a significant ACE2 receptor component, and that may be, as a target, a reason why taste and smell are identified as one of the early symptoms associated with COVID-19. Ну, как я уже отметил, ассоциация клеток носа и бронхов соответствует симптомам COVID-19, включая анасмию и гипосмию, в частности, кератиноциты, о которых я упоминал во время презентации, подвержены вирусному воздействию в результате высокой концентрации рецепторов ACE2. On the issue of TIA, I don't have any data. I haven't seen any data. But if you have any data that you think are important as far as that's concerned, I'd love to hear that. Относительно TIA я никаких данных не имею. Если они у вас есть, поделитесь ими со мной, я с радостью их рассмотрю. But we shouldn't be surprised if there are microthromboses, given that the blood vessels have a significant ACE2 receptor component on their endothelial cells. Но вероятность развития микротромбозов здесь достаточно велика. Я также это отмечал в связи с тем, что эпителиальные клетки, выстилающие кровеносные сосуды, также имеют большое количество ACE2 рецепторов, соответственно. Поражения, связанные с тромболитическими заболеваниями COVID-19, достаточно велики. Okay. Haidar Habib asked if COVID-19 affects patients with sleep apnea. С апноэ пациенты как реагируют на SARS-CoV-2? I have, again, no information on that. I'd be very interested if there were information on that. I've not seen it as a significant description of a complication associated with COVID-19. К сожалению, я не нашел информации относительно ярких клинических проявлений этой группы пациентов на SARS-CoV-2. Если у вас есть информация об именно этой группе пациентов и их реакциях, специфичных реакциях при апное, я бы с радостью рассмотрел эту информацию. Пока у меня ее нет. All right, Dr. Slivka, you're next. Please ask your question. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Hi, Natalia. Dr. Steven, thank you for interesting presentation as always and for delivering us the state-of-art information about current epidemic. And my question is, are there any chances to classify those receptors like it is done for blood groups, for example, to predict personal response and vulnerability to this disease? Thank you.
Вопрос связан с классификацией этих рецепторов и с точки зрения прогностических характеристик развития заболевания. Можно их каким-то образом характеризовать так же, как, например, характеризуем группу крови. Natalia, it's a great question, and I suspect that with the publication of those results in the analysis that I just showed, those types of study might be next on the list, because I think you've identified a very interesting component of how we might be able to define who is at greatest risk. Наталья, спасибо за отличный вопрос. Я думаю, то, что вы сейчас отметили, является целью следующих исследований. Безусловно, это очень интересный компонент более широких исследований относительно определения тех групп пациентов, в которых высока вероятность тяжелого течения заболевания. То есть определить это заранее было бы крайне важно. But you also highlight an important genetic component that we already know exists, and that is that the genetic material associated with blood group changes in hosts can be linked to similar changes that occur in terms of the susceptibility to the disease and the severity of the disease, with blood group A clearly being a group that has a higher preponderance of severe disease. Вы затронули очень интересную тему относительно генетических проявлений. В частности, уже известно хорошо, что группа крови A, первая группа, является гораздо более высоким риском развития серьезных клинических осложнений у пациента относительно других групп крови. То есть некая генетическая детерминанта уже имеет место в данном случае. Okay. Dr. Victoria Camarista asked, what do you think about the prospects of furin inhibitors as anti-COVID drugs? Personally, I don't have an opinion, but what I will do is make sure that when I talk about the options for treatment next week, I will do the research and come back to you with at least the consensus view right now as far as furin inhibitors concerned. Относительно ингибиторов фурина, я выберу эту информацию специально и, по крайней мере, общий консенсус, который на сегодняшний момент имеется, я предложу вам в презентации на следующей неделе. Пока у меня комментариев на этот счет нет. And I'd like to go back and answer a couple of questions that came in on the chat line. Dr. Hyder asked us if there was any evidence that COVID could affect fertility in male or female. And I would just respond, sorry, I'll finish there, Dennis. Вопрос из чата поступил относительно влияния на потенциальную репродуктивную функцию у мужчин и женщин. Течение от заболевания каким-то образом может повлиять на фертильные функции. And the answer to that is I haven't seen any data yet, but the testes, the human fertility organs have very high levels of ACE2 receptors and were identified as a cell type that could be targeted by this virus. Но, несмотря на то, что в настоящий момент полноценных данных мы не имеем, следуя логике о вычленении клеток с высоким содержанием ACE2 рецепторов, то мы можем сказать, что репродуктивная система человека содержит большое количество клеток, содержащих этот рецептор. Соответственно, мы можем дедуктивным методом сказать, что да, действительно, подобные повреждения в этой системе могут иметь место. And Hanan Khalil asked, what about ACE2 receptors in ages over 60? И вопрос следующий пришел относительно ACE2 рецепторов в группах людей старше 60 лет. Они не отмечены были на последнем графике. And that's a very interesting question. In order to get the lecture down to a reasonable period of time, I deleted one slide, and that slide looked at the
ACE2 receptors in people over the age of 60 and how that might be linked to disease severity? Ну, знаете, это отличный вопрос. Действительно, я стер один из слайдов для того, чтобы сократить презентацию. Он говорил как раз о клинических проявлениях в когорте людей старше 60 лет относительно концентрации ACE2 рецепторов у них. In that age-related study, there were no individuals over the age of 60, so they hadn't got data on that. But an independent study that looked at it showed that over the age of 60, the presence of ACE2 receptors diminishes quite substantially. Ну, именно в том исследовании, которое я показал вам на последнем слайде, возрастной вариации хозяина, они не использовали, у них не было людей старше 60 лет, соответственно, мы этих данных не имеем из этого исследования. Однако другие исследования схожие показывали о том, что происходит с возрастом снижение экспрессии рецепторов ACE2. And that might seem contraindicatory in that lower ACE2 receptors might lead to less disease, but there is a confounding factor which I'll just explain. Но это, естественно, противоречит нашей фабуле о том, что экспрессия ACE2 напрямую предопределяет развитие заболевания. Со снижением этих рецепторов можно было предположить, что у пациентов, соответственно, в высокой возрастной группе клинические симптомы будут мягче. Это не так. Я объясню, почему. In individuals over the age of 60, the increased expression of ACE2 in response to the reduction in the normal cell number was linked to a hyperinflammatory and thrombolytic event. And it appears that as the virus takes away the ACE2 receptors that do exist in people over the age of 60, their compensation to produce more also produces the factors that could lead to severe disease. И здесь связано не напрямую с экспрессией ACE2, а скорее с тем фактом, что более высока вероятность развития гипервоспалительных процессов и тромболитических процессов у пациента. И в этой связи более низкое количество рецепторов ACE2 не напрямую коррелирует с вероятностью развития сильных клинических проявлений. And those things are now being explored as a possible explanation for why the over 60s group may be more susceptible to this disease in terms of significant severe complications. Эти вот серьезные клинические проявления, в частности гипервоспаление, гиперинфламмация, может объяснить, почему пациенты с высокого возраста страдают чаще и имеют более серьезные проявления. And Dr. Hyder followed up with another question asking if the effect of on male and female fertility might be a long or short-term issue as far as males are concerned. And I think the answer to that one is the usual professorial answer, which is it's too early to tell. We won't know for a while yet. Также последовал дополнительный вопрос относительно того, насколько продолжительны будут повреждения репродуктивной системы, если таковые будут иметься. И я здесь выдам свой обычный профессорский ответ, который заключается в том, что пока данных мы не имеем. All right, well, excellent. Thank you, Dr. Pryor. Thank you, Dennis. Any last questions? We'll offer the floor. Otherwise. Спасибо, доктор Прайер, спасибо Денису. Открываю наш виртуальный микрофон для последних вопросов перед заключением этой сессии. Dr. Nazifa raised her hand. Maybe we can go to Dr. Nazifa. Доктор Назифа подняла руку, если можно перейти к ней. Спасибо, доктор Прайер. Очень интересная была презентация, особенно вторая половина презентации, в которой было дано очень много информации по ACE2 рецепторам. Привлекло мое внимание, потому что я получила много дополнительной информации. Thank you, Dr. Pryor. Your session as always is extremely interesting and informative, especially the second part of which
talks about the ACE2 receptors and correlation to the clinical expression of the disease. I've gotten quite a bit of new information myself. Thank you for that. Но вопрос у меня по первой половине презентации. У меня два вопроса. Yet I have two questions on the first part of your presentation. Значит, первый вопрос о том, что мы обычно обращали внимание и привлекали к лабораторному тестированию всех буквально, у кого имелась температура. То есть это для нас самый важный признак. Но потому как я увидела в перечне симптомов, у вас температура показана как в 45% регистрированных случаев, и это самый меньший показатель из всех других симптомов. А головная боль стоит на самом первом ряду и занимает 70% от всех случаев. Означает ли это, что у всех, у кого продолжающаяся головная боль, нужно брать пробы для тестирования? Nazif is taking you back, Dr. Pryor, to host-pathogen interaction key features slide, which is slide number 6, I believe. Yep. And she's asking about she's stating that the only clinical observable symptom that leads to the RT-PCR is the persistent fever. But if you look at the key features, clinical features to the right, in your presentation, it's only 45 percentile, with headache being by far the most likely common symptom by ECDC figures. Does it mean that anyone with a persistent headache should be following this logic subject to the RT-PCR test? So thank you for the question. The guidance from ECDC is that whilst these are the common symptoms that are found in the populations that the ECDC gathers information on, headache occurs, but the symptoms leading to a request for RT-PCR are those associated with cough and other early symptoms of COVID-19, not simply a headache, although loss of smell is increasingly becoming something where they are suggesting that you might go for an early test. Спасибо за отличный вопрос. Однако, да, собственно говоря, несмотря на общие симптомы и цифры, приведенные ECDC, только клинические проявления, связанные с респираторной системой, а также сейчас анасмия, являются, согласно той же ECDC, показателями для проведения ОТ-ПЦР. Спасибо. Второй вопрос у меня. Мы обычно в нашей стране придерживаемся карантина у заболевших 14 дней. Но сегодня в презентации доктора Прайера неоднократно говорилось о 24 днях, когда человек может быть заразным, и асимптоматически больной может быть заразным. То есть имеются ли такие данные, как за этот период ведут себя иммуноглобулины? Велись ли какие-либо серологические исследования у таких больных в течение 24 дней? So the second question that Nazifa has is in reference to the point that you made, Dr. Pryor, several times on the fact that asymptomatic patients are remaining in virus shedding for way longer than the 14-day quarantine that we currently impose on them, and likely to be up to 24th day. Is there any potential parallel investigation or study that is done how serologically they respond and the levels of immunoglobulins in those patients as they progress from day 14 to 24? Again, a very interesting question. It was not done in the study that's just been published, and those results that I gave you were only published in the Journal of American Medical Association this week, and I'll provide you with copies of them. They didn't study the serology, but I'll answer the second part in a second, Dennis.
Клиническое течение заболевания и выделение молекулярного вируса среди бессимптомных пациентов — это исследование, которое в журнале американской медицины было только что напечатано, буквально несколько дней назад. Я поделюсь с вами источником. К сожалению, они не рассматривали серологию у этих пациентов, но я отвечу на этот вопрос. And the serology associated with asymptomatic patients is at the moment inconclusive. One of the areas that people have looked at, though, is the rise in IgA and correlated an IgA response in asymptomatic patients that may be an early indicator alongside RT-PCR. Однако полных конкретных данных у нас по серологии асимптоматических пациентов нет, но есть предположение о том, что иммуноглобулины группы А, их повышение идет параллельно с положительным анализом ОТ-ПЦР. And again, I can send a copy of the paper related to IgA to Nazifa, and we'll do that. Я, безусловно, поделюсь с вами этим источником о ИГА с вами, Назиф, отдельно. We have another raised hand from Wafa Al-Husseini. Yes, hello. Hello. Thank you, Dr. Pryor, for this amazing insight. You always give us all new good information. I have two questions. My first question is, I heard that you mentioned that the reproductive organs might be well targeted, like they might well be a target for this virus due to the abundance of the ACE receptors. So if we were to conduct a research study about the relation of COVID-19 with infertility, can you give me some advice in terms of how to construct my work? What markers should I be looking for? How long should I make this study, like 3 years maybe from now, or maybe more? That's my first question. Первый вопрос Shall связан I finish, с... or you want to translate? I would translate if I could. Thank you for that. Yes. Первый вопрос связан с инфертильностью пациентов и возможным исследованием, которое было бы проведено на основании того, что действительно большое количество ACE2 рецепторов находится в репродуктивных органах. Соответственно, повреждения таковых могут привести к длительным последствиям. Если такое исследование пациентов будет сделано, то по вашему мнению, сколько времени оно должно занять, какие маркеры должны быть использованы, и также сколько времени подобное исследование должно занимать по своей продолжительности, 2 года, 3 года и так далее. Это первый вопрос. So if you can provide us with an email address, I will be glad to provide you with some ideas about that. Obviously, there are other viruses that cause infertility, both in males and females. And I can point you to some of the studies associated with those, and they may give you some guidance on what would make sense for this virus. Поделитесь своим адресом имейла. Yep, excellent. Okay. So, okay. My second question. What are the chances of false negative in PCR testing? See, we hear a lot about the physicians here not trusting the PCR testing, and we as laboratorians, we know that PCR is well, let's say it's the most trustful way to test it because it's testing viral DNA. But if there is a chance of a false negative in PCR testing, when can we really say that the patient is negative? Definitely after another week of another test, or what? And thank you. I'm sorry for my. Sorry, Dennis. Насколько я понял, вопрос связан с ложно-позитивными результатами ОТ-ПЦР и с какой
с какой частотой необходимо проводить ПЦР-исследования для того, чтобы исключить ложно-позитивные показатели. So the results that I've seen suggest that up to 20% of RT-PCR testing that's being done may turn up negative, not because of a problem with the assay itself, but more often with either a failure to properly sample or sample degradation before the assay takes place. До 20% ПЦР-тестов приходят ложно-негативными, и это связано не с самими тестами, а скорее всего с тем, как передавался материал и сложностью его хранения, и, соответственно, потерю его верхней. I agree with you that the assays in the lab are very effective. And it was interesting that in that last study I described, they used 3 gene targets for RT-PCR for each patient in order to try and overcome any possible loss of fidelity in the testing and any false negatives that they might pick up because of problems with the assay. И с точки зрения самих тестов, то использование 3 мишеней генетических позволяет повысить чувствительность теста до такой степени, чтобы компенсировать возможный их ложно-отрицательный результат. Thank you very much, Dr. Pryor. There was one more question. I think we're out of time. The question was, from Ali Abbas, was there any potential interaction or cross-immunity between SARS-CoV-2 and other pathogens, perhaps other coronaviruses? Есть ли какая-то кросс-реактивность между SARS-CoV-2 и другими коронавирусами? And the answer to that is, I'd like to point you back to one of our previous lectures. Yeah, there is cross-reactivity and cross-immunity. It's a big topic right now. It would appear that some of the other human coronaviruses can provide some form of immune response and immune potential protection, but it's due to the S2 component of the virus. Безусловно, есть корреляция не только с клинической точки зрения, но и с точки зрения иммуногенности. Это связано с S2 мишенью. Мы говорили об этом в предыдущих лекциях. And I can point you to the paper that provides that. If you send an email, I can send you the copy of the paper which we discussed at a previous lecture, which describes that T-cell immunity associated with other human coronaviruses. И если вы поделитесь своим адресом email, я перешлю вам ту статью, на основании которой я сделал свою предыдущую презентацию о Т-клетках и иммунном ответе. I think that's it, Luke. All right. Well, thank you again, everyone, for terrific questions. Thank you, Dr. Pryor, again, for a terrific lecture. We look forward to seeing you all next week for part 2. Thanks very much, Ну everyone. что ж, всем спасибо за ваше внимание. До новой встречи на второй части этой презентации через неделю. Спасибо. Stay safe. Пока.